Hey guys! Welcome back! Sorry, medyo nawala ako na matagal kasi lumipat kami ng bahay. So anyway, may bago akong unbox ngayon. It is Samsung Galaxy A32. Ito yon. Ito. Nirelease siya this year ng February. And then, ang color na in-order ko is Awesome White. Hindi na silang prism white, prism black na color, no? Awesome naman. So, before we unbox, ito yung box sa labas. Yan. So, ito rin, nakasulat Galaxy A32. Mamaya focus natin. Simple lang yung box. Ito lang, ganyan. Tapos, tingnan natin kung worth siya for upgrade from A31 to A32. By the way, this is Samsung Galaxy A32 4G or LTE. I-check din natin kung okay siya sa games. Kung nag-upgrade ba siya or nag-improve siya from Samsung A31. Okay, let's unbox this now. Okay, ito. Actually, I'm supposed to order color black. Pero hindi available. So, ito na lang white. And this is 8GB of RAM and 128GB of internal memory na variant. So, ito na yung box sa loob. Open natin. May jelly case. Nakakatuwa naman. Ito. Clear case siya na may pagka-shade of gray. Medyo matigas siya. Then, papers inside. Ito yun. Set aside. Samsung cares. The phone. Tabi muna natin. We have the Type-C cable. And the charger. 15-watt charger. Wala nang earphone sa loob. And ito yung pin. SIM ejector pin. Ito. And here it is. Nakasulat dito, Infinity U display, quad camera, on-screen fingerprint. Open na natin. Tagal-tagal ko na rin nawala sa YouTube. Mahirap pala maglipat ng bahay. Challenging during these times. And ito yung phone. NTC sticker ito yun. Ito. Wow! Awesome white nga. Para siyang plastic na laminated sa likod. Matako ba siya sa fingerprint? Hindi siya matako sa fingerprint. So, that's good. Then, yung edge niya, may pagka-curve na square. And, the camera. Camera lens. Medyo nakalabas siya. Good thing, meron siyang free jelly case o free case. And to. Tignan din natin. Wala siyang screen protector. So guys, na-set up ko na yung phone. Ito siya. Pinalitan ko yung wallpaper to Sakura. Ito may background natin, Sakura. Punasan muna natin. Ito, cloth. Tsaka yung likod. Then, so ito yung phone. Ito siya. Bali, ang screen niya is FHD Super AMOLED with 6.4 inches. With the resolution of 1080 by 2400 pixels. And then 800 nits yung brightness niya. With 90Hz refresh rate. So ito yung screen. Ito yung camera with Infinity U or dewdrop notch. Bezels, ito. Yung sides. And pansin yung camera setup. Wala sa sarili nilang parang parang lugar or kwarto. Parang ito. Hiwa-hiwalay na sila. 1, 2, 3. Since nakalabas yung camera,
And okay na siya, hindi nakalabas yung camera. Ay, teka. Yan. Ito. Okay na siya. So, protected yung camera natin pag nakalapag yung phone. This is run by OS Android 11, One UI 3.1 na. And the chipset is MediaTek Helio G80. So, tignan din natin kung okay na siya sa gaming. Pero yung chipset nito medyo last year pa. Sana medyo updated siya. Pero check natin kung okay siya sa gaming. As I mentioned earlier, the RAM is 8GB with internal memory of 128GB. And this is expandable up to 1TB. So, we can store many pictures here and videos. So, meron siyang on-screen fingerprint scanner to unlock the screen. Yan. Lock natin. Another one. Tama lang yung response time niya. Hindi masyadong mabilis. Tama lang sa needs natin. And meron din siyang face unlocking. So, try din natin. Nag-unlock na agad. Lock natin. Yun, unlock. Tama lang din yung response time niya. For the camera, we have 64 megapixel main, 8 megapixel ultra wide, 5 megapixel macro, and 5 megapixel depth. For the front camera, it has 20 megapixel. Yung front and back camera can record video up to 1080p at 30 fps. And then the back camera can zoom up to 10 times. For the main camera, meron night mode, slow motion, hyperlapse, macro, panorama, food, AR doodle, and pro camera. And meron din siyang portrait mode para blurry background mo. And then sa front camera, meron din siyang portrait para sa blurry background pag magsa-selfie ka. And for the battery, it has 5,000 mAh battery life. So you can use this phone all day without charging. I'll come back later with my video and photo samples and then my review for the camera of this phone. So ang size ng phone is medyo curved siya. Ito. Tapos ang liit niya. Medyo maliit siya sa kamay. Which is good sa mga maliliit na kamay dyan. And on the right side, andito yung power button. As well as the volume rocker. Sa ilalim ng phone or the bottom of the phone, we have one speaker. Tapos USB Type-C. And the headphone jack. On the left side is the SIM card tray. Nasa loob yung SIM card tray. Pwede siyang dalawang SIM card and one memory card sa loob. And then sa taas is another mic. And isa lang ang speaker niya. So, only one speaker sa ilalim siya. The next is the clip for the videos and pictures. And then this is the rear cam video, 1080p at 30 fps. So nakita niyo yung mga ibon or mga doves and pigeons na lumilipad. Ito siya. Naka-ano siya, video stabilization, naka-on siya. Again, maganda siya pag daylight, pero pag medyo madilim, huwag nyo siya i-activate yung video stabilization kasi distorted ang video na lalabas.
And of course, pag hindi naka-activate yun, medyo shaky talaga yung video ninyo sa dark night. So okay yung video stabilization pag maliwanag, such as this condition. So yan, 10 times zoom natin. Ten times zoom. Yeah. Pictures, medyo okay lang yung quality as expected. For the video, since 1080p at 30 fps lang siya, okay naman basta nasa bright place ka or maaraw. Pero when you start moving the camera, nakikita mo konti na di-distort siya. Siguro dahan-dahan lang movement mo pag mag-take ka ng videos using this phone. And for the night video and photo, medyo hindi rin siya clear, medyo noisy siya, medyo grainy pag nasa madilim ka talaga ng lugar. Pero with assisted naman ng mga lights, halimbawa mga logo ng restaurants or yung mga poste na may ilaw sa gabi, nakakatulong din naman siya to make your picture brighter at night. Pero don't expect na masyado siyang clear, basta meron siyang noise and medyo grainy siya. Yung camera lens nito reminds me of something eh. Ito, parang camera lens oh, tatlong mata. Ito, tatlo. Lang, naisip ko lang. For the loudspeaker, okay naman siya, kaso medyo mahina. But clear naman yung sound na pinoproduce ng loudspeaker from this phone. For watching YouTube on this phone, nag-enjoy ako, and as well as the Netflix kasi very colorful yung video na naproproduce dito. And nanood ako kanina sa outdoor dahil nga sa brightness level na itong phone, hindi ako masyado na-bothered kasi pag nasa outdoor ka, minsan hindi mo nakikita yung pinapanood mo. So, nasa baba lang ako sa labas ng door namin, medyo maaraw. In-increase ko lang yung brightness and then kita mo yung pinapanood mo dahil nga sa 800 nits na brightness level na itong phone. So, enjoy ka manood ng videos outdoor. For the gaming, I played Mobile Legends and meron siyang HFR mode and the graphic quality niya is up to high. If you ask me kung naglalag yung game or meron siyang frame drop, sa experience ko wala naman siya. Compare sa A31, yung A31, playable naman yung game niya pero minsan naglalag siya and meron siyang frame drop. But hindi siya nakaka-disturb. Once in a while lang talaga sa A31. Pero sa A32, so far, hindi siya naglalag and wala siyang frame drops. And also, nag-try din ako sa Call of Duty. Wala rin siyang frame drop and okay to play din naman siya. Other feature ng phone, meron siyang NFC, meron din siyang dark mode or bright mode ng phone. Sad to say, wala siyang screen recording. Dahil sa update, meron din siyang yung nagva-vibrate habang nagta-touch ka. Touch vibrate nitong phone, tsaka sa keyboard dahil sa upgrade. Although LTE siya or 4G phone, so no problem naman using LTE, depends in your area kung anong mas malakas na signal. And for the verdict of this phone, since this phone is 13,990 pesos, almost 14,000, kasing price siya ng A31 last year nung binili ko, worth it ba to upgrade? For me, wag muna. Meron ibang phones dyan or other brands na medyo mas mura with good specs and better specs. But mapapromise naman ni Samsung ang 3 times software update and 4 times security update naman ng phone ito. Kaya siguro medyo mahal siya. So every time yung update yung phone, software update, full software update, so para meron tayong bagong phone. Kaya medyo mahal. Other reasons why you should buy this phone is meron tayo, 'di ba, parang gamay na natin yung paggamit ng Samsung phone. Ever since Samsung phone yung gamit na ninyo, yung pag-navigate ng phone, memorize yun na, pati settings, overall, and then trusted mo naman yung Samsung. Ever since if you are a Samsung user, okay naman for upgrade if kaya ng budget ninyo. Pero for me, if you have Samsung A31, wag muna kayo mag-upgrade. Wait na lang kayo sa another phone or meron pang ibang Samsung model na mas mataas dito na konting ipon lang, konting dagdag lang, mas okay yung specs. So once again, ito yung Samsung phone. Shall I keep it or not?
for now, check muna natin. Okay naman siya if you want an extra phone, maliit na extra phone, na playable naman ng games. Usually kasi pag may extra phone ako or secondary phone, ginagamit siya for Waze, papuntang work. I use Waze going to work. Okay guys, I hope nakatulong ako sa inyo for you to decide if you want to buy Samsung A32 or not. I hope you enjoyed watching this video and see you next time again. Bye! Ano yung manananggal?